Leg temprano a casa para dar una sorpresa a mi esposa. En cambio, la observa afuera de una clínica, envuelta en un beso con mi mejor amigo, riendo, dando golpecitos en el pecho, diciendo que no se preocupa porque seguía sin tener una idea, que de verdad creía que estaba embarazada, que de do mi dinero pronto sería suyo. Mi quid de pai en aquella cera y que el mundo se quedaba en completo silencio. Entonces sac mi teléfono, busca un número al que no había llamado en 3 años y hice una llamada que lo cambió to do. Abuelo, el desafío termina hoy, y no juego más. Una breve pausa. Luego, una voz anciana, pero representa alivio. Y es bueno tenerte vuelta, hijo. Bienvenido a casa. Helios Corporation y es tuya. Me llamo Ethan Cross. Y durante 3 años, nadie en mi vida supo quién era yo en realidad. Permítanme explicaros cómo llegamos hasta aquí. Hace 3 años, hice una apuesta con mi abuelo, para demostrar que era más que un heredero de un fondo fiduciario, que podía valerme por mí mismo, construir algo real y ganar el respeto que siempre me habían dado sin esfuerzo, except vivir como una persona común, y corriente durante exactamente 3 años, sin dinero familiar, sin contactos, sin ningún tipo de red de seguridad. Solo yo y lo que pudiera lograr con mis propias manos. Repartir comida bajo la lluvia con una bolsa térmica atada a la parte trasera de una bicicleta. Trabajaba en ventas, llamando a desconocidos que colgaban antes de que terminar mi frase inicial, aprendiendo a absorber el rechazo como es ahí fuera el clima. Finalmente conseguí un puesto de diseñador junior en una pequeña empresa, donde me pagaban poco. Me ignoraban y me dirigía un hombre al que nunca le habían dicho que no en su vida profesional. Viajaba en metro una hora de ida y otra de vuelta todos los días. Vivía a base de sándwiches baratos y café de gasolinera. Y usaba las mismas 3 camisas que se alternaban cada semana para ir trabajar. Y lo mejor y lo peor de la gente durante esos 3 años. La amabilidad de desconocidos en pequeños momentos y la crueldad particular de quienes tienen el poder suficiente para arruinar el día a alguien. Y sinceramente pienso que lo mejor que encontré durante todo ese tiempo fue Chloe. La conocí 8 meses después de empezar el reto. Era cálida y divertida. Y me miraba como si valiera la pena mirarme. Lo cual era significativo cuando iris andando nadie con una chaqueta de segunda mano y una tarjeta de transporte. Me enamoré perdidamente, ingenuamente. Había planeado contar de una vez que pasaron los 3 años para dar la boda, que es Mauricia, mostrar la verdadera versión de mi vida, y preguntar si quería compartirla. Lo más cruel es que el reto terminó hoy. Y hoy también descubrí que el último año completo de mi matrimonio había sido una farsa. El embarazo era falso. Cada cita con el médico era una invención que él había orquestado para mi beneficio. Las ecografías que había sostenido en mis manos y contemplado con genuina y temblorosa admiración, tratando de distinguir la forma de algo que sería una persona, eran falsificaciones, producidas por un socio de lío que, al parecer, se especializaba en este tipo de crueldad. Había estado llevando a cabo una estafa meticulosamente elaborada con el hombre al que consideraba mi mejor amigo, canalizando mi dinero hacia su vida en común, manteniéndome en el sofá y fuera de su habitación con el pretexto de proteger el bienestar del bebé, mientras los dos planeaban lo que vendría después. Me había estado matando a trabajar por un futuro que no existía, por un hijo que nunca llegaría, por una mujer que había estado fingiendo cada momento tierno desde el principio. Nunca fui el marido. Yo era la fuente de financiación. De pai en aquella cera, hice los cálculos. Mi sueldo neto después de matarme a trabajar to do el mes era de $4,500. Y esa mañana me había enviado un mensaje pidiéndome 5,000 con total naturalidad. ¿Cómo es ahí los 500 extra fueron un error de redondeo? ¿Cómo es ahí la hipoteca,
las vitaminas prenatals y los artículos para la habitación del bebé fuera mi problema, y debiera que resolverlo a toda costa. Mi yoda antes habría entrado en pánico. Habría llamado a mis amigos, consultado mis límites de crédito, hecho lo que fuera necesario. En cambio, respondí, no lo tengo. Su respuesta fue una llamada telefónica, con una voz cortante como una navaja. Me acusó de intentar deshacerme del bebé, de ver a otra persona, de no importarme. Why? Como último recurso, me amenazó con abortar. Me amenazó con un niño que no existía. En ese instante, todo rastro de sentimiento que tenía por ella se convirtió en cenizas. Has lo que quieras, dije. Y colg. Y bloqueé su número. Entonces llamé a mi abuelo. Menos de un minuto después de colgar, sonó un número privado. Una voz femenina, clara y profesional. Contesto cuando descolg. Señor Cross. Me llamo Ava Sterling. Me envió su abuelo. Lo espero bajo en un Rolls Royce Phantom Negro. Meyer mi alrededor en mi oficina. El escritorio barato, la iluminación fluorescente, el informe de ventas en el que había estado trabajando toda la mañana. Lo recogí y lo tiré directamente a la basura. Luego camin hasta la oficina de mi gerente. Mark Warren era un hombre desalinado, de unos 40 años, con los pies sobre el escritorio y la mirada fija en su cartera de acciones. En ahí siquiera levanto la vista cuando entré. Ethan, ¿ya está listo el informe? No. Entonces, ¿qué haces en mi oficina? ¿Buscas que te despiden? Así es, dije. Renuncio. Y tú estás despedido. Me miró fijamente durante un segundo enero. Luego soltó una carcajada. De esas que dan por sentido que la otra persona está sufriendo una especie de crisis nerviosa. ¿Quién demonios te crees que eres? Sac mi teléfono y llama Ava con el altavoz puesto. Ava, la empresa en la que trabajo actualmente se llama Apex Designs. Necesito que la adquisición se complete en 10 minutos. La primera decisión del nuevo propietario es despedir al gerente del departamento de diseño, Mark Warren. Sí, señor Cross. Enseguida. La risa es lo atasco en la garganta a Mark como si alguien hubiera apagado un altavoz. Antes de que pudiera articular palabra, el dueño de la empresa irrumpió por las puertas principales, seguido de un grupo de hombres con elegantes trajes que irradiaban un tipo de autoridad muy particular, la que no necesita anunciarse. Warren, sal aquí ahora mismo. Marcus y precipitó hacia la puerta, con el rostro y descompuesto en una expresión de desesperación. El dueño se volvió hacia él con furia apenas contenida. Somos el equipo legal de Helios Corporation. Nuestra empresa acaba de ser adquirida. Empezca tus cosas y larget. Estás despedido. La oficina quedó en absoluto silencio. Mis compañeros me miraban como si acabara de aparecer de otra dimensión. No les presté atención. Me dirigí al ascensor y vaya. El Rolls Royce Phantom estaba estacionado junto a la acera, atrayendo las miradas de todos los transeúntes. La puerta trasera se abrió. Una mujer con un traje de chaqueta impecable salió. Me miró fijamente y hizo una reverencia. Bienvenido de nuevo, señor Cross. En el asiento trasero, Ava me entregó una tablita que mostraba el organigrama de Helios Corporation y un resumen de sus activos principales. Me informó que mis cuentas personales habían sido desbloqueadas y que mi capital líquido actual ascendía a $20 mil millones. Meyer el número por un momento. Luego pensé en Leo. Leo Vance, dije, enviando su foto a Ava. Quiero saberlo todo sobre él. Su perfil completo apareció en pantalla en menos de 30 segundos. Leo Vance, de 28 años, director proyecto en Aura Innovations, con un salario anual de $200 mil. Actualmente dirige un proyecto de IA llamado Genesis,
La país essential de la hoja de ruta futura de hora. Podía un apartamento con hipoteca. Conduce un BMW. Quiero que ahora innovations quiber antes del amanecer de mañana. Dij con la misma calma con la que pediría el almuerzo. Y quiero el proyecto Genesis. Todos los datos, todas las patents, transferidos a mi nombre. Eva Cincio una vez. La división de capital riesgo de Helios es el mayor accionista de ahora. Podemos retirar toda la financiación y invocar las cláusulas de no competencia para absorber inmediatamente a todo su equipo de desarrollo principal. Hazlo. Y levme algún sitio para que me compren un traje nuevo. Este es insoportable. Media hora después, salí de una boutique de lujo de renombre con un traje italiano hecho a mano que me cuidaba como si hubiera sido confeccionado específicamente para mí. De hecho, así fue. En tan solo 40 minutos, por un sastre que al parecer estaba de guardia precisamente para esta ocasión. En mi muñeca, un Patek Philippe que valía más que toda la empresa que acababa de dejar. Me observe en el espejo por un momento. La versión de mí misma que había dejado tras hacia 3 años había vuelto. En ese preciso instante, sonó un número nuevo. Contesto y la voz de Chloe estaba de inmediato. Furiosa, arrogant. Complimenté a Ana que el suelo y ese había derrumbado bajo sus pies. Ethan, tienes mucha cara de repar blocarme. Quiero esos 5,000, y los quiero ahora. Estoy en la galería en Midtown. Tienes 30 minutos. Colgo antes de que pudiera responder. La galería, lo dije Eva. Vamos. Cuando llegamos, los 6 antes de que ellos me vieran a mí. Chloe y Leo en el mostrador de joyería fina. Hombro con hombro. La imagen de una pareja que no tenía nada que oculta porque jamás ese había imaginado que los descubrirían. Ella ese probaba un anillo de diamantes, inclinando la mano para que le diera la luz. Ella decía que el precio era irrelevante. 50,000 no era nada. Dijo, una vez que Genesis oyera bolsa, 100,000 serían calderilla. Ella dio un grito de alegría y le besó la mejilla. El vendedor sonrió radiant y elogió su mirada y su generosidad. Toda la escena era cálida, relajada y empalagosa. Me quedé a poca distancia, observando la escena que mis sueldos y mi devoción ciega habían estado construyendo durante 2 años. El anillo que así estaba probando cosaba más de lo que yo había ganado, en todo un año de trabajo duro. Y esa mañana me había pedido 5,000. Con la despreocupación de quien jamás ese había parado a pensar en su procedencia. Entonces Chloe me vio. El calor en su rostro se apagó como un interruptor de luz. Se acercó con tacones altos, mirando de arriba abajo con desprecio manifiesto. ¿Trajiste el dinero? Leo la siguió, rodeándola con un brazo por los hombres, y dedicando una sonrisa burlona. Vaya. Vienes a entregar la pega. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta, y saca un cheque. Lo levant para que ambos pudieran verlo con claridad. Los ojos de Chloe se clavaron en el número. Entonces yo de respirar. $5,000,000. No 5,000. ¿De dónde sacaste eso? Susurro. ¿Importa? Dije, retirándolo un poco. ¿Lo quieres? Sí. Dijeron al unísono. Entonces ponte de rodillas. Dije, sin que mi sonrisa alegra mis ojos. Ladra como un perro. Y ese quedo satisfecha. Y es tuyo. La explosión fue inmediata. Chloe gritó. El rostro de Leo se puso rojo intenso. Me señaló con el dedo, con la voz cada vez más alta, insultándome, preguntándome si quería morir y exigiendo saber quién me creía que era. Todo el piso se quedó en silencio a nuestro alrededor. La gente susurraba. Alguien dijo que el cheque tenía que ser falso. Otro dijo que reconoce mi cara. Los dejé terminar. Luego sac mi teléfono y llamé a Eva. Eva, ¿puedes continuar con Hora Innovations? Sí, señor Cross. Colg.
El teléfono de Leo empezó a sonar antes, incluso de que yo guardara el mío. Miró la pantalla y algo cambió en su rostro. Un destello que reconoce como el comienzo del verdadero mito. Contesto. La voz de su director ejecutivo se escuchó, tan fuerte que la gente se quena pudo or cada palabra. Datos clave baratos. El inversor principal retiró toda la financiación. Empresa acabada. Vance, estás despedido. Nuestros abogados se pondrán en contacto contigo. La llamada terminó. Leo se quedó completamente inmóvil. El anillo, la boutique, el futuro que había estado descubriendo hacía 30 segundos. Todo se había desvanecido. Aún tenía el teléfono en la mano. Lu temblaba la mano. Chloe lo agarró del brazo. Carino, ¿qué pasa con Genesis? ¿Qué está sucediendo? Parecía no oírla. Me miró con unos ojos que habían pasado de arrogantes vacíos en menos de un minuto. Fuiste tú, Dijo. Tú hiciste esto. Aún necesitas que responda la pregunta de quién soy. Dij. Lu arrojó los papeles del divorcio a los pies de Chloe. Y estaban firmados. Podía cuidarse con el apartamento, el coche, los ahorros de do. Pago por los servicios prestados. Lu Dij. No quería nada de eso. Se derrumbó por completo. Me dijo que el bebé no podía crecer sin un padre. Todavía intenta usar esa menor como arma. Incluso ahora. ¿Estás seguro de que es un bebé? Pregunt. O debería reservar una plana entera en el Hospital Mount Sinai para que esos mejores especialistas lo confirmen? El color desapareció por completo de su rostro. Ella lo sabía. Siempre supo que tarde o temprano me enteraría. Simplemente no se imaginaba que sería así. Leo cayó de rodillas sobre el suelo de mármol con un fuerte crujido. El director del proyecto, el hombre que se había reído de mí por ser un perder, apoyando la frente en el suelo frente a una galería de desconocidos, suplicándome que no aceptara el proyecto, saludando que era toda su vida. Lo miro desde arriba. Cuando tú y Chloe se ríen a mis espaldas. Dij en voz baja. ¿Alguna vez pensaron en dejarme? ¿Alguna vez imaginaron que llegaría este día? Lo rodí y salí. En el coche, me lo contó sin expresión. 2 años de relación ilícita. Los fondos de Chloe se usaron para comprar artículos de lujo para Leo y adquirir propiedades a su nombre. Todas las ecografías y informes médicos eran falsificaciones, producidas por un socio de Leo. La clínica no tenía constancia de que Chloe hubiera estado embarazada. Desde el principio, todo el matrimonio había sido construido para agatarme. Ser los ojos. Arruinalos, Dij. Y este todo arreglado, respondió Eva. Las pruebas se han entregado de forma anónima a sus familiares, amigos y redes professionals. Mañana por la mañana serán intocables. No Dij nada más. Tal como Eva había predicho, las consecuencias fueron totales, y se produjeron con la rapidez de algo cuidadosamente planeado que solo necesitaba ser liberado. Ahora innovations demandó a Leo por incumplimiento de contrato, malversación de recursos de la empresa y incumplimiento de su contrato laboral. Los honorarios legales fueron catastróficos. En cuestión de semanas, fue vetado en toda la industria tecnológica, y se vio obligado a realizar trabajos ocasionales que apenas lo alcanzaban para pagar la factura del teléfono. Sus antiguos colegas, quienes lo habían admirado, asistido a sus cenas y lo consideraban un visionario, no querían saber nada de un hombre que había sido expuesto públicamente como un fraude. Desaparecieron con una eficiencia asombrosa. Los padres de Chloe, al enfrentarse a todas las pruebas documentadas de lo que su hija había hecho, la desheredaron sin contemplaciones. Los bienes que técnicamente lo había dejado, el apartamento, el coche, los ahorros, fueron embargados por el tribunal durante el proceso de divorcio.
Ella era la adulta comprobada, why no recibiría nada de nuestro matrimonio. La mujer que una vez gastó mi dinero en artículos de lujos en revisar el recibo ahora comparsa un humido apartamento en el satano con Leo. Why los dos y peleaban a diario por ver quien era el responsable del desastre, en el que ambos se encontraban. El la culpable por haberlo involucrado en el plan. Ella lo culpable por el fracaso del plan. Habían construido, to do su futuro, sobre mi trabajo, why mi confianza. Sin mí, no tenía nada en que apoyarse. Semanas después, Chloe apareció en el vestíbulo de mi oficina, amenazando con hacerse daño si no la veía. Heis que la mandaron a ver. La mujer que entró estaba casi reconocible. Ropa barata, rostro demacrado, un moratón en la mejilla. Cayo de rodillas, y suplicó. Lamo monstruo Leo. Dijo que había perdido la cabeza. La six actor y no seni nada. El Ethan que te amaba. Dije, girando para contemplar la ciudad desde los ventanales que iban del suelo al techo. Murió el día que te vio besando a Leo Vance. Lo que estás viendo ahora es algo completamente distinto. Se abalanzó sobre mí con un cuchillo de fruta que había logrado introducir a escondidas. Eva se movió más rápido de lo que pudo el movimiento. Con un solo movimiento certero, Chloe quedó inmovilizada en el suelo y el cuchillo se deslizó inofensivamente sobre el mármol. Luego la policía se la levaron todavía solozando. Unos días después, Eva me dijo que Leo había muerto. Se había erigado desde un paso elevado, deudas sin futuro, sin salida. No había sido lo suficientemente fuerte para soportar lo que él mismo había provocado. Me quedé calado un momento. Nunca quis que muriera. Quería que comprendiera lo que se siente al perderlo todo. No había contemplado la posibilidad de que eligiera no vivir con esa comprensión. Se acabó, dije finalmente. Y así fue. Bajo mi liderazgo, Helios Corporation prosperó. Me adapté rápidamente. 3 años viviendo entre gente como me habían brindado una comprensión del mercado que ninguna hoja de cálculo podría replicar. Sabía lo que la gente realmente necesitaba, porque yo había sido uno de ellos. Eva se convirtió en mi jefa de gabinete. Era brillante, precisa y imposible de desconcertar. Trabajábamos en perfecta sincronía. El equipo más eficaz en cualquier lugar al que entramos. Una noche, después de una larga gala, regreso al ático y encontré una bebida caliente esperando. Me la ofreció sin formalidades. La mayor la tenía luz del apartamento y le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando para mí. 3 años y 2 meses, dijo. Desde el día en que comenzó el desafío. Podrías haber ido a cualquier parte. Le dije. Tus habilidades valían mucho más de lo que te pagaba. Se quedó calada un momento. Luego me miró con una expresión que no la había visto antes. Porque la primera vez que te six, dijo con cuidado, estabas en una esquina dando de comer a un gato callejero. Supe entonces que eres diferente. Siempre creí que algún día valerías alto. No tenía una idea de que ese acuerdo de eso. Fue un momento insignificante en una fría mañana de martes. Un gato callejero resguardado bajo un buzón de periódicos, flaco y temblando, while lo que me cuidaba del sándwich de 8 que guardaba para mi almuerzo. 30 segundos. Lo olvidé antes de llegar a la siguiente cuadra. Ella había estado observando. Y esa impresión de 30 segundos se mantuvo, presente durante 3 años completos, permaneciendo en silencio a mi lado, solucionando problemas cuya existencia yo desconocía, protegiendo a un hombre que no tenía idea de que necesitaba protección. Hay personas que demuestran su verdadera personalidad en los grandes momentos, y luego están los que lo hacen en los pequeños. Cuando nadie los ve y no hay motivo para actuar. La abrace. Se quedó quieta un instante y luego ese relajó. Eva, dije en voz baja. Gracias.
Why par da hora, estás despedida como mi jefa de gabinete, el retrocidio, con los ojos brillantes. Ethan, mi vas de jar. Sonre, mi incline y la bees. Say mi compañera. En to do, siempre, nos casamos. El mundo empresario cuero adenido, el soltero más codiciado del país había elegido a su propia jefa de gabinete, una mujer desconocida para la mayoría de la industria. Solo yo sabía lo que ella había significado para mí durante 3 años. Lo más valioso que encontré durante ese desafío no fue una lección, en hay una habilidad, en hay una perspectiva. Fue ella, en la boda. Mi abuelo me tomó la mano con lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente, en contrast la felicidad, dijo, tuve, a veces pienso en Chloe y Leo. El dolor que me causan fue real, pero también lo fue el camino que me impusieron. Sin esa traición, podría haber pasado el resto de mi vida siendo ingenua, agradecida y ciega. Nunca habría hecho esa llamada. Nunca habría vuelto a casa. Nunca habría visto lo que estuvo a mi lado todo el tiempo. Supongo que, de la forma más extraña posible, les debo algo. No es perdón, solo reconocimiento. Fueron el obstáculo que me indicó en qué dirección debía caminar. Esa es la clase de historia que solo la vida puede escribir. Y solo chitar historias te la trae como ese Maurice. Si te engancho desde la primera hasta la última línea, del me gusta, y se escribir ahora mismo para no perder nada. Historias nuevas cada semana, y cada una te impacta más que la anterior. Deja un comentario y cuéntanos. Esa Ethan la hubiera oído Decker, sigo pensando que estoy embarazada. ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías acudido directamente al abogado o lo habrías dado la oportunidad de explicarse? Why Ava y Mauricia to do lo que le pasó al final? Cuéntanos tu opinión.